Now, good evening and karibuni tena ULIZA DAKTARI. Now, it has been a heavy week for the medical fraternity as we mourn our colleagues that we lost on the AMREF crash on the 7th of August. And one of our colleagues, Dr. Charles Ndoroge, who was an obstetrician and gynecologist in training. Our hearts go out to their families and we keep them in our prayers as they go through this very difficult time. Now, today on the show, we are going to be looking at breastfeeding. The past week has been the World Breastfeeding Week, and we have been looking at why is it important for us to breastfeed, what is exclusive breastfeeding, and why is this the thing that we feel we need to emphasize the most for our neonates. Now, joining us on this show today, we have two very special guests. We have Agatha Mwoki. Agatha Mwoki is a registered nurse and a lactation specialist. She is based at the Malaika Institution. Karibu sana, Agatha. Welcome to the show. Thank you so much. Hi, everyone. Asante. Now, we also have with us Dr. Nyawera Wahome, who is a consultant obstetrician and gynecologist, and she is based at the Women's Clinic. Karibu sana, Dr. Nyawera. Asante sana. It's a pleasure to be here. Asante. Now, I am your host, Dr. Lauren Megesa. I am an obstetrician and gynecologist, yani daktari wa kina mama, and I am based at the Akira Care. Now, this week we've said we're looking at breastfeeding, and this is a whole journey that starts through pregnancy, and we walk this journey into the first 6 months of breastfeeding and ideally into the first 2 years of life. Now, as we walk through the journey of life, we need partners, and our partner on this show is the CIC Insurance Group. Now, CIC gives us plans that cover us all through our journey. We have the CIC Family Medisure. This ensures that you're covered. Even as you come in for your clinics, as you see our gynecologists, and as you do your general checkups, CIC Medisure plan is there for you. Now, for our parents and our seniors aged above the age of 60, we have the CIC Seniors Plan, which makes sure that as they go into their retirement, they're happy and well covered. Now, do you belong to a chama, a men's group, or a women's group? Then CIC Corp Care is there just for you. Now, as we start this conversation, we have our case study that we're going to be listening to her experience on this breastfeeding journey, and her name is Monica. So stay tuned for her journey. So just like every other mom, I really wanted to give birth the normal way. But unfortunately, mine ended up being an emergency CS. So being an emergency CS, you first have trauma, you are shocked. So first of all, milk disappears. The milk that, especially nikiwa, during that time when I was pregnant, the milk used to come out on its own, unprovoked. But then after the CS, the milk disappeared. So the hospital had to put me on domperidone, so that the milk would let down. So I drank that, milk came back, but it wasn't a lot the way it used to be. I didn't carry my pump to hospital because in my head I was told that when the baby comes, you just breastfeed directly. Little did I know I have what they call flat nipples. So my baby can't latch in peace. So this nurse comes and pulls out a syringe where the pain. So they put that syringe on the nipple and then they pull. When that happened, it just created trauma with breastfeeding. There's a pediatrician who came, they suggested the nipple shield. I bought a nipple shield. The baby started breastfeeding through the nipple shield. It worked perfectly. So we leave hospital, we come home. So coming home, you really don't know. Your mind is just bouncing everywhere. At the same time, the person I'm with is also working. That's when we met Mary. She taught me how to latch. And during that whole day, I ended up with more information than I had ever gone through TikTok. And just as they were coming down, we were not expecting low milk supply. You pump, and even one boob doesn't pump anything. So I started using formula. I was combo feeding. So through the combo feeding, my son refused formula. So it was breast milk, do or die. And now you have to really think about breast milk. Through kungangana na breast milk, Mary is telling you about galactagogues, and then there's mamali. What's in mamali to make it what it is? I Googled.
So then I realized what it has, it's something called shatavari. I started drinking it, milk supply goes up a bit. Because my son also had colic. I can't take things with gas. Now you can't take njahe, you can't take spiced foods, you can't take spices. So we tried even cookies. Milk supply really went up. So at first I would produce 30 mLs. And then we top it up with formula. But now formula is out of the box. You've pumped, and you're at 500 mLs per pump. So I started drinking Breastfeed, but then it's also expensive. So I turned to non-alcoholic barley. Nikaanza kuhit 640 per pump. And you realize you're almost at a liter. So at first I started just advising moms the same way what I had discovered. That's when the pressure started. Out of that frustration, milk supply goes down again. So that's when I decided, let me just take chamomile tea. And milk supply went back to normal. Then we reached the 5th month mark. That is when milk goes down again. That's when we ended up being in a situation of donor milk. So I'd heard about donor milk. I reached out to a mom who I knew was an oversupplier, and she came through. She was like, I can give you 5 liters of breast milk. So after my milk stabilized again, we still had donor milk, but now we were still co-running. Well, it's not for those decisions made along the way. I think I would have given up and completely not chucked out milk. Now, when we give birth, breastfeeding is supposed to be a natural response. People expect it to be something that just happens without any hitches. But as you can hear from Monica's story, sometimes there are challenges along the way. So please talk to us about your journey on our SMS lines down below, 22422. Talk to us on our socials, that is at ULIZA Daktari and at Daktari_Mengesa. Now, Agatha, tungependa kujua, tunazingatia sana mambo ya kunyonyesha mtoto kwa especially hii muda ya miezi 6 baada ya kujifungua. Kwa nini tunasisitiza sana hii maneno ya breastfeeding? Tunasema ya mama ya bamba. Kwa nini? First of all, ningependa kusema that breastfeeding is really so essential to the mother and also the baby. That is because we call the breast milk that it is the liquid gold. That means that there's nothing ever that can ever compare to breast milk. Vile imetengenezwa hiyo maziwa, it is right at the right time, in the right temperatures, with the right nutrients that the baby may want to take in every moment of their development. So iko na benefit mingi sana kwa mtoto, pia kwa mama, for their growth, ndio aweze kugrow vizuri, at least for the first 6 months of life, na pia kuendelea, pia tumpe chakula zingine, aweze kugrow vizuri. Yeah. So importance zingine za hiyo maziwa ni kwa sababu it is ready, it is cost effective. Yani hauhitaji like kwenda kununua kitu kuja kuitengeneza. It's already like ready made in the right temperatures. Hauhitaji kwenda kuiwarm ama like kuitengeneza tena ikue ready. Number 2, pia iko na viini muhimu ambazo pia zinasaidia kuboost immunity ya mtoto mdogo. Like inazuia magonjwa kama ya kifua, respiratory issues. Na pia wataalamu wanasema kwamba mtoto mwenye ananyonyeshwa exclusively bila kupewa kitu kingine katikati, anakuwa na boosted immunity, anakuwa pia na pia kiakili, anakuwa na kama anaelewa vizuri, anakuwa na high IQ, ambapo inasaidia mambo ya kufikiria pia huko mbele kwa maishani yake. Na pia breastfeeding kwa mtoto inasaidia kwa sababu pia inakinga against magonjwa kama ya skin, kama eczema, those kind of skin conditions. So it is very important to breastfeed the baby for the first 6 months of life. Pia hata kama tutampa chakula zingine baadaye, is so important for them to breastfeed. Now, Dr. Nyawera, kama daktari wa kina mama, what is the benefit to the mother when it comes to breastfeeding? Asante sana kwa hilo swali. Normally tunaonanga kunyonyesha mtoto inasaidia akina mama kufanya that bonding
ya mwanzo. You know, when the baby latches on au ukipokea mtoto wakati wa kujifungua, there's that first initial attachment. You know, huyu ni mtu mpya kwako, although umekuwa ukimsikiliza throughout the 9 months, lakini sasa you are faced to the baby, so inasaidia pakubwa hapo kwa bonding. Kitu kingine kwa wamama inasaidia kupunguza mwili because kilo sasa, you know, we say that during the course of pregnancy we recommend about 10 to 12 kilos. Lakini you know, vitu kwa ground ni tofauti. Unapatanga wamama huongeza kilo kama 15 hadi about 20 hivi. And hizo kilo ni okay, ina faida yenyewe, lakini sasa wakati sasa baada ya kujifungua yani inaistahili sasa that energy, that stored energy ipelekwe sasa kwa mtoto, na njia ya kutransfer all of that acquired energy ni sasa kwa njia ya kunyonyesha. So you find that the mothers lose weight over their postpartum period up to about 6 months. With exclusive breastfeeding wanaweza rudi sasa mwili yao ya pre-pregnancy weight very, very easily. Kitu kingine tunaonanga other than bonding, kusaidia sasa hiyo natural, you know, mother instincts, kupunguza mwili, ni kuzuia ugonjwa wa saratani. Sana sana ya the breast and the ovary, yani mayai ya mwanamke. This period yenye utanyonyesha kwa muda itasaidia sasa the statistics reduce. The statistics show that breast cancer na cancer ya ovaries inapunguza kiasi with the breastfeeding. So hiyo pia ni faida kwa wamama. Tena kuhusu family planning? Yes, actually hiyo ndio, you know, with the breastfeeding hutaona damu ya, you know, hedhi, damu ya mwezi ama damu ya hedhi. Itakatishwa hadi maybe miezi 6, miezi 7. And so hiyo nafasi inapeana sasa huyo mama to return back to her normal self, you know, the kimwili, the energy, the mental strength, so that, you know, anaweza pia panga uzazi hivyo bila kutumia madawa ya kupanga uzazi. Shukran. Now, did you know that your body starts to prepare for breastfeeding right from the moment you get pregnant? And what are some of the challenges that we face on this breastfeeding journey? Now, please continue talking to us on our SMS lines 22422. Call us on our call line down below, and engage us on our socials at ULIZA DAKTARI and at Daktari_Mengesa. Join us after the break. Great yummy taste, gotta hack it. I spread bread, pate nguvu, gotta pack it. Napaka nyweki design ya mokoro. Blue Panda, Juni natural cocoa. 5 vitamins, una grow plus ni tam nani. One by one, tuna flow with the energy. Dance to the beat, feel the adrenaline. Vibes ni polite. Step into the motion. Tuna hack snack na ki blue band choco for your growth. Discover Terra Gardens Ngong by username. Just 20 minutes from Ngong Town, enjoy graded roads, perimeter fencing, water and electricity. 8th acre plots going for only 699,000 shillings, or book yours with only 80,000 bob. SMS Ngong to 20321 or call 0725 000 222. Whenever you fly to space or take your first step as baby, Soft Care always stays with you. New Soft Care Space Series is rooted from space technology. Keeps you dry and comfortable for 12 hours long. Offers you the most effective protection during your space journey. Soft Care. Protect your leap. Experience
Experience Swiss-based education in the heart of Nairobi. With practical hands-on skills, we prepare you for the dynamic world of culinary arts and patisserie or international hospitality management. Travel the world and gain global work experience through our international placement network as you shape your career as the next global future leader in hospitality. Welcome to the Boma International Hospitality College. August and September intake ongoing. Joy isn't always loud. Sometimes it's a shared smile, a small victory, a bite that takes you back. Across the years, across the table, some things never change. It's joy passed down and served again. Farmer's Choice has always been there, giving you trusted, wholesome nutrition for generations. Farmer's Choice, timeless joy. Naam, karibuni tena. Naam, tuna swali hapa ya kwanza. Tunaulizwa daktari, for how long should a mother breastfeed? Yani hii breastfeeding inafaa iendelee kwa muda gani? Breastfeeding inaweza endelea as long as the mother wants. That is even exceeding 2 years. Kama bado akona breast milk anaweza endelea even beyond 2 years, that is still okay. That is of course together with other food that they are giving to the babies. So anaweza endelea hata baada ya 2 years. As long as they okay, they have some breast milk to feed their babies, they can continue breastfeed as long as they want. Lakini ile imezingatiwa ni exclusive for the first 6 months? Yeah, 6 months of life, then from there up to until 2 years possibly. Kama anaweza wafika miaka 2. Na pengine tungependa kusisitiza, tukisema exclusive breastfeeding, yani tunamaanisha huyu mtoto anafaa akunywe maziwa ya mama peke yake. Hakuna maji inaongezwa pale, hakuna chochote kingine, only maziwa ya mama up to 6 months. Isipokuwa dawa kama inahitajika. Alafu kutoka 6 months to 2 years sasa tunaanza kuongezea zile chakula zingine. Na tuna maswali mengine, lakini kabla hatujazingatia, ningependa sasa pengine kama unaweza tuonyesha, tukisema correct breastfeeding technique, tunamaanisha nini? Okay, when we talk about a correct breastfeeding technique, first of all, breastfeeding is ni kitu mtoto hakuwa anajua because huko ndani ya mama yake alikuwa anatumia cord kufeed nayo. So sasa amezaliwa nao anahitaji kukula. So mtoto amezaliwa ako hapa, the mother ako hapa. Number 1, ni vizuri mama akuwe comfortable, like they are at peace. Ana stress, ako tu sawa, ametulia kwa kiti yenye iko comfortable. Number 2, mother inafaa kuwe pia na confidence that she's okay, that she can do this. Na pia kuwe napenda mtoto wake, pia all the thoughts ni kama ziko kwa mtoto wake. So now unashika mtoto wako vizuri. Mtoto inafaa kuwe at least kama ni kichwa ikuwe hapa karibu na like katikati ya elbow. Ndio pia kuwa bit raised up. Mama anaweza tumia breastfeeding pillow to support her around this area or even other nursing pillow that can be available. So unaweka mtoto wako hivi. Alafu sasa hii ni matiti sasa for example. So unashika matiti. Tunaongea about breastfeeding, not nipple feeding. That means inafaa the nipple na pia part of dark part ya matiti ingie kwa mdomo ya mtoto ndipo aweze kulatch na kubreastfeed vizuri. So what happens is that unashika mtoto wako anakuwa comfortable, you're already comfortable as the mother. Sasa una tip using the nipple kwa lips za mtoto wako. Ukitip lips za mtoto wako utamprompt pia aweze kufungua mdomo yake. So akifungua mdomo unakaribisha mtoto kwako. Sio kwa mtoto. From the baby now to your side. So anakuwa karibu na chest ya mama. So pia tunaongea about tummy to tight. Tummy inafaa tumbo yake na yako ni kama inashikana. Ndio pia kuwa na ile closeness, pia mambo ya bonding. So ukishaingiza
akishafungua mdomo, sasa unaweka the whole nipple na part of the dark part kwa mdomo yake. Alafu tuna heimat pale juu kwa mdomo ya mtoto, pale soft part of the palate, pale karibu na juu. Sasa ukiweka ndani ya mtoto sasa hapo karibu kwa comfortable. Babies kawaida waki breastfeed huanga wana nyonya alafu wana stop. They don't do it like continuously. So wana suck like a rhythm, pia na stop. So wana suck vizuri, mtoto wako umemshikilia vizuri for at least for how long? For about 20 to 30 minutes. Na pia breastfeed inafaa tunazingatia mambo ya timings. Tunasema mtoto anaweza breastfeed on demand wakati anataka, ama ikiwezekana after every 2 to 3 hours. Ndio pia aweze kupata enough nourishment. So mtoto wako umemshika vizuri, ana breastfeed. Now, if mtoto ameshiba breast ya kwanza na amelala na uja empty hiyo breast yote, in the next breastfeeding session ni vizuri uanzie na hii kwanza ndio uweze kumaliza now the hint milk. Maziwa kawaida inaanza na 2 compositions, which is the fore milk, which is very watery. We also have the hint milk, which is very creamy. Na ndio nafanya watoto wengi wanaongeza kilo weight yao. So amenyoa kidogo na ameshiba na amelala na tuja empty the whole breast. Ni vizuri that in the next akiamka the next breastfeeding session tuanzie na hiyo kwanza, aweze kuempty kwanza mpaka now the hint milk. Ndio sana we go to the other side. Yeah, sasa ikiwa unapata you that mtoto wako anaweza grow vizuri, anaongeza kilo vizuri because now breastfeeding imekuwa effective. Naam. Yeah. Kuna kitu moja ambao kila wakati nikifanya ward rounds unapata kuna vile ambavyo unafaa utoe huyu mtoto kwa hili titi wakati amemaliza kunyonya. Unaweza tuonyesha kwa sababu wakati mwingine una mama anamvuta tu vile alafu anapata anaumia. Yeah, so what happens is that when you breastfeed mtoto wako ameshashiba, amelala baada ya kwa matiti, you put your finger. Your finger is already clean, kidole yako. Unaingia, you are trying to separate them. Unaingiza hapo tu karibu na mali nipple tu imeingililia. Now you separate the baby from the breast gently. Because ukitoa kwa nguvu utapata matiti inaanza kuhuma, unapata imeanza hivi hata kucrack na pia unaanza pata kusikia uchungu kama mama. So unaweka kidole na like you are separating the baby using the finger, not like pulling yourself kujitoa nje. So you use the finger which is clean, una separate wewe na kwa breast na mdomo ya mtoto wako. Naam, shukran. Dr. Nyawera, how does your body prepare wakati una mimba hadi wakati unajifungua? Ni nini unafaa utarajie? Kuna wakati mwingine wagonjwa wananiuliza, daktari, nimeanza kuona maziwa inatoka kabla mtoto anashtuka, ni kawaida ama si kawaida? What should a pregnant woman expect wakati ana mimba? Which changes? Alafu ni mambo gani ambayo yanaweza zuia proper production ya maziwa ama development ya zile matiti kujitayarisha? Asante sana kwa hilo swali. Tuanze mwanzo sasa, when the lady is carrying the pregnancy, the first thing is that mwili hubadilika kiasi kidogo upande wa matiti. Maybe unaweza nisaidia kuonyesha the breast huongeza in terms of the volume. So hii sehemu the lighter side huongeza in volume. Then there's darkening of the skin. Inakuanga mwili yote, lakini pia kwa matiti what is noted is that hii sehemu ya the areola becomes darker and even wider. Alafu the nipple au chuchu also becomes darker and more pronounced. Pia you may find some pimples inakaa kama pimples around the nipple area, which are glands yenye inasaidia at least for moisture for that breast. Wakati sasa they reach around 20 weeks ama around 30, between the 20 weeks to 30 weeks, wamama wengi huona maziwa. And I've had some women who've come and say that it's too much. Wengine waki squeeze ama massage the breast huwa wanaiona. And this is actually normal. How we advise women to prepare before delivery is to drink a lot of water. So
maji ni lazima wakati wa kubeba mimba. But really towards the end of the pregnancy, we encourage them to really increase their water intake to about 6 liters per day, especially in the 3rd trimester. Ya mwisho, in the last 2 weeks or the last 4 weeks, actually, they may start massaging the areola and the nipple. You know, just every time you remember, we encourage mwanamke anze tu kufinya kidogo. Just a massage will help stimulate the milk production. But tuchukue simu alafu turudi kwako Daktari Nyawera. Hello. Hello. Hello Jen, habari ya Naivasha? Swali lako. Swali langu ni Hello, hatukusikii vizuri. Unasikia sasa? Hello Jen. Unanisikia sasa? Swali langu ni niko na mimba. Hello? Yes Jen, tunakusikiza. Nina mimba moja na patana na mzee na kuwa sorry, simpati kwa kweli. Hello Jen, wacha tutarejea kwako. Tuna maswali mengine tunaweza anza kuyajibu tu. So we'll look at a few questions and we come back to you. So tumeulizwa, breastfeeding is a journey. How long should one breastfeed? Na tumai Agatha alikuwa amezingatia hilo swali. Hi Daktari, my question is what causes breast abscess? Nyingine. Hey Daktari, I'm a first-time mom. I'm passing through a lot right now. My baby is 3 months old. She breastfed the first 3 weeks, then stopped. I have tried everything and she's still not breastfeeding. I started pumping, but the only amount I get is really small. Taking everything, drinks, eating well, no stress. What might the problem be? She's now on formula. Any help, please? And rather, what... Sawa. Sasa, Daktari, swali tulikuwa tunauliza. Ni vitu gani ambavyo zinaweza sababisha hali kama hii? Ambapo mwanamke anajaribu vyovyote vile, lakini bado hakuna maziwa. So tunaonanga wacha nianze na vitu kawaida tu. Stress. Stress ni kitu kibaya sana. Inafanya mwili ingie in what we call a fight flight response. And so those stress hormones, yani adrenaline, cortisol, ni kama mwili inajaribu kujikinga due to this whatever stress may be. Pia stress ya kuwa na mtoto mchanga. And that stress inakatisha maziwa. The receptors in the brain, kuna receptors in the brain yenye inasaidia au more like stimulate the breast production. And so those stress hormones zinakatisha sasa the other hormones yenye zinasaidia kutoa maziwa. Kitu kingine ni ugonjwa fulani, sana ugonjwa wa sukari. Kuna mama ambao wanapatanga ugonjwa wa sukari wakati wa mimba, au wengine wanakuwa na ugonjwa wa sukari before wapate mimba. So we commonly call it gestational diabetes or pre-gestational diabetes. And hiyo pia inakatisha maziwa. Pia kuna madawa tofauti yenye inaweza katisha maziwa, lakini sana ni stress na kutolala. Asante. Na sasa tunataka kurudi tujue ni chakula zipi ambazo unafaa kwa unakula ili kuongeza maziwa ambayo unapata. Na pia kuna mambo gani mengine ambayo yanaweza support wale ambao wanapata tatizo kwa kunyonyesha watoto wao. Soon after the break. Thanks so much for not touching that dial and staying tuned. Now, tunasali hapa inauliza, Daktari, what causes nipple sores? Na mwingine alikuwa ametuuliza kuhusu breast abscess. So, Dr. Nyawera, could you please tell us about some of these challenges? Yes, so nipple sores and breast abscess ni shida yenye inakuanga the sores mostly wakati wa mwanzo of the breastfeeding journey. Juu ya poor latching.
mtoto anafaa ashikilie the nipple pamoja na the brown part behind the nipple ndio kuzuia the sores, but zingine zinakujanga, and the most important thing baada ya mtoto kumaliza kunyonyesha is to moisturize. So kama uko na mafuta yenye unaweza tumia, you can just put over and that will work very well. Any lanolin cream is good. Kitu kama, even the most common one is a Remedies. Abscess ukuja wakati wa sasa maziwa ni mingi au the frequency of breastfeeding is reduced. So the ducts ama sehemu yenye sasa maziwa ina stored, yeah, those ducts get full, the glands get full, the ducts get full, and now any bacteria that finds itself there may encourage an infection. So the abscesses come really as a result of reduced emptying. So in the beginning, there's a big milk letdown, and that may encourage a lot of milk. When that happens, we encourage the mother, anyonyesha, ajaribu kunyonyesha, we avoid the formula. And if there's any extra milk and she's still feeling full, baada ya baby kunyonyesha, then she can empty either with hand expression ama kutumia njia ya the pump. Naam. Agatha, tungependa tuambie, what are some of the things ambazo zinaweza support wanawake wakikutana na hizi shida wakati wananyonyesha? Okay, pia ningependa kuongeza that kama mama ako na cracked nipple, hata baada ya kuweka mtoto wake vizuri, that is right positioning, pia anaweza apply maziwa yenyewe ya matiti, yale maziwa yenyewe ambayo inaponyeshanga haraka nipple cracking. It really helps, alafu inamalizanga very fast. So maziwa pia ni dawa. Yeah, ni dawa, is number 1 remedy. Then number 2, pia kama nipples ziko na shida, like kuna mama anapata wako na nipples ziko inverted. Unapata ideally nipple inafaa ikuwe hivi kama imetokeza. Kama nipple iko like hivyo ndio inakaa kama iko inverted, ni kama tu iko ndani ionekani vizuri, ama iko flat, like sasa mtu hawezi breastfeed vizuri. Sasa tuna recommend pia unaweza tumia kama nipple shield. Is a plastic shield that unaweza tumika, unaekelea juu ya nipple, sasa inakuwa imetokelezea juu, mtu anaweza ka breastfeed vizuri. Anasaidia pia hata wakati pia unapambwe. So mtu akifeel nasikia ni kama a strain kabisa, because sasa imeshatokezea juu, like now the nipple itself. Yeah, there are so many in the markets which are very good. They always like material ni kama ina mimic, is a very soft material which is made of silicone, na pia ni nzuri sana kwa breastfeeding. So kuna pia other gadgets that can be used, kama nipple iko like converted sana, kuna kitu wakati inatumika pia ku pull it out, which is very safe and very good. It's a plastic something that is found in many of the hospitals that is used to pull the nipple outside. Napata sio uchungu na iko comfortable to the mother. Yeah. So si kama ile syringe Monica anasema aliyekewa. Syringe squeeze sio nzuri kutumia. Kuna nice something that is supposed to be used to make it a bit outer. Even the mother can still even try to pull it out, using like their own fingers to try to stimulate the nipple to to come out a little bit. Na zile breast pump pia zaweza kusaidia. Pia pump ni nzuri, unaweza tumia pia kama uko na shida za hiyo nipple issues. So pump una place vizuri, unafuata venye maagizo inasema ya manufacturer, alafu inasaidia kupump maziwa. Alafu pia tunaongea mambo ya if you are pumping, you also try to pump after breastfeeding. Usipump before, mpaka maziwa imeshaanza kutoka kwanza ndio uweze kupambe. Like either kama una breastfeed breast A, you can also pump with the breast B, because pia itakuwa imeshaanza kutoka maziwa, kutoa maziwa nayo. So una pump, alafu you store well your milk, inatumika pia kwa mtoto wako baadaye. Naam. Tungependa kuguzia tu chakula, about diet, nutrition na vile inachangia kwa mambo ya breastfeeding. Na kando na hiyo pia tungependa kuguzie tu, tumesikia neno mpya kwetu kwa wengi ambao hawajui kuna kitu kinaitwa donor milk. So kama unaweza tueleza kuhusu chakula, na kama yule alitueleza amefika mwisho, yani amejaribu kila kitu na bado hapati haya maziwa. How does donor milk come into the picture?
Okay, wacha niongee kuhusu mambo ya diet kwanza. Diet is so vital to a mother who is breastfeeding. Kwa sababu gani? Kwa sababu inasaidia, inampea all that the mother needs. Mambo ya energy, so inafaa kule balanced diet. That is what is available to them mahali yuko. That is proteins, carbohydrates, and also lots of vegetables. Pia inafaa, tunasema that mama inafaa drink for 2, akunywe maji for 2. Like that means take more fluids, soups, healthy fluids, a drink for 2. And even some of the food that the mothers take may affect mtoto wake. For example, mama kama anakula vitu kama vitu ziko na gas kama cabbages, vitu ziko na spices, mtoto wake anaweza shikwa na colic baadaye kwa sababu ya effects of those foods. Yeah. Now, talking about blood bank, yes, we have blood bank. Donor bank ya maziwa. Yeah, tuko nayo. Na tuko nayo Kenya, iko Pumwani. Na why is it coming through? Because kuna mothers who do not have really, kwa maziwa ni kidogo ama they're not able to sustain the supply of their babies. So, hiyo maziwa inatoka wapi? Mothers wanakuwa encouraged, those who are breastfeeding, wako na oversupply, to pump milk, wanatupea, maziwa inakuwa, they also getting screened first, pia maziwa pia inakuwa tested first for most of the illnesses. Pia from there inakuwa screened, inakuwa pasteurized, na pia inakuwa storage vizuri, alafu inakuwa used, inakuwa so much useful. Naam, asante. Sasa muda wetu ndio huo na tumejifunza ya kwamba breastfeeding is a journey. So don't give up. Kama umeanza na unapata hizi challenges, jamani endelea kuzungumza nasi. I will share the doctor's contacts and where to find them on our pages at ULIZA Daktari as well as Daktari_Mengesa. Now until next week, please stay tuned and keep watching ULIZA Daktari.